Good evening, everyone, and welcome to Idea Dream Home Season 2. Having a beautiful home is everyone's dream, but how beautiful is your home? Let us help you. We've shortlisted 50 of the most beautiful homes across Kerala, and out of that, we're here to find out the best. And helping me in this task are our jury members, and it's time for me to welcome them to the show. The chairman of Habitat Technology Group, architect Mr. Shankar. Welcome to the show. Architect and interior designer from his firm Studio 5. Let's welcome Mr. Ruben Koshi. And the practicing architect based in Kollam from Building Concepts, here is Shiner Rajesh. Our home for today is from Ernakulam and it's got a beautiful name, Ghazal. Let's take a look at the visuals. Marking the entry to the house. Let's get inside. Moving forward, we have a guest bedroom to this side, and you know the color is different. It's green color. It's contrasting with the color scheme here. Let's just have a quick look over there. From the vast living space, we move on to another vast space which is apparently inhabited by the family members of the house. Like there is a dining space and there is a living space for the family. The yellow color which dominates this space actually would raise the energy level and in fact boost the appetite of those dining here. Plus this view towards the water body outside. And these two areas are separated by the circular staircase, the wooden circular staircase going up. And you know the space that is below the staircase is always a waste space, so they have made it interesting with this whole hard landscaping. There are pebbles, there are some rocks, and water adds some life to it.
Okay, so this is one of the most interesting elements in the whole house. It's winding up and you have a landscape feature down. It has got mostly horizontal members emphasizing a horizontal plus curving movement. Well, we are in the master bedroom now and pink is the color here. Then we have a huge door again opening outside into a very huge balcony. There's a very small kitchen with a very small working triangle. The cooking stove here, the sink over there and the fridge over there. Our first parameter is exterior form, and I'm going to start with Shaina. What did you think of Ghazals? First of all, let me tell you one thing. I think the elevation takes after the most sought after form that people are going for nowadays, because this form is, I think, because it's the safest bet for them to use this form, and it somewhat, you can say it's a traditional style of architecture, but I don't necessarily think it's traditional. It's a combination of everything they have used. And then I don't know how the house looks from the roadside, because we haven't seen a shot from there, and the entrance has been from one of the sides, maybe because it's facing east. Then one important factor of the location of this house, it's a violin face ചെയ്തിട്ടാണ്. So nalla ventilation, nalla കാറ്റും വെളിച്ചവും ഒക്കെ കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു location ആണ്. I hope they have made proper use of the location of the site. Then coming to landscape, I think sheer absence of landscape makes it stand out. I know. That's all. All right, Ruben, your point of view? Visually, the first thing that struck me was there is a problem with the scale and the proportion of the building. It's too big for the side? It's too vertically inclined, you know, because even if you actually plan a Kerala style building, we need buildings that are low and wide eaves spread out. You shouldn't have a very tall looking building at least. So, and also you could make out, because of the slope is so steep that the roof on the ground floor and the first floor actually collide. It's that steep. So I think it should have been a little more angle, should have been maybe 30 to 35 degree whatever, and a little more figure earth hugging, you know, kind of thing. Then coming to the landscape, it is more of the potted variety. There is nothing actually in terms of hardscape or a softscape, or, you know, more just random placement of pots. So nothing much to comment there. Nothing to comment on there. And Mr. Shankar? ഈ വീടിൻ്റെ പേര് ഗസൽ എന്നാണ്. ഗസൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഗ്രഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന ഒരു പേരാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു ഗ്രഹാതുരത്വം വീടിൻ്റെ മുൻകാഴ്ചയിൽ ഞാൻ കാണുന്നില്ല. റൂബൻ പറഞ്ഞ ഒരു അഭിപ്രായത്തോട് 100% ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. കാരണം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കേരള സ്റ്റൈൽ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന റൂഫ് പ്രൊഫൈലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബാലൻസും പ്രൊപ്പോർഷനും ഒക്കെ ഈ സിമെട്രിയുടെ കാര്യത്തിനകത്തൊക്കെ ഇതിനകത്ത് റൂബൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കാലിറ്റി നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വെർട്ടിക്കാലിറ്റി ഉണ്ട്. അതെനിക്കൊട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ആദ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, സാധാരണ ഈ ഒരു ഓർഗാനിക് നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈലിൽ ഏറ്റവും വിഷമമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഡിസിഷൻ കാർ പോർച്ച് എങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. കാർ പോർച്ച് കാർ ഈസ് എ മെക്കാനിക്കൽ തിങ്, അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ വിഷമമാണ്. പക്ഷേ ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ അത് മനോഹരമായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കാർ പോർച്ച് എടുത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല, നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായിരിക്കുന്നു. ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന് എനിക്ക് ആകെപ്പാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്
ആ വയൽ പ്രദേശത്തേക്കുള്ളൊരു വേലിയാണ്. വേലി ഒരു മതിലിൻ്റെ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് കാണാം, അതിനപ്പുറത്തുള്ള വയൽ കാണാം, അതിൻ്റെ പായലൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിനെ പറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു. ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അശ്രദ്ധമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മോടി കൂട്ടാനായിട്ട്, മേന്മ കൂട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ കുറച്ച് മരങ്ങൾ വെക്കണം, പൂമരങ്ങൾ വെക്കണം, ചെടികൾ കാണണം, പൂക്കൾ കാണണം, ഈ പേയ്മെൻറ്റ്സൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. ഇത് അത്തരം കുറേ പെബിൾസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു പാത്വ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നല്ലാതെ അതിന് ഒട്ടും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ വീടിൻ്റെ ശോഭ എടുത്തു കളയുന്ന രീതിയിലുള്ള പലതരം പോട്ടഡ് വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ നിരാശാജനകമായിട്ടാണ്. I know. All right. That takes us to our second point, which is spatial planning. Mr. Shankar. Interiors പൊതുവെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ചില അറ്റംസ് ഉണ്ട്, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കാണിക്കാനുള്ള ചില അറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഷോ കേസിന് ഒരു റിസസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നിഷുണ്ട്, വിച്ച് വാസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ബാക്ക് ടെക്സ്ചർ. ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉൾത്തളങ്ങളെ ഭംഗിയാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ പ്രതലങ്ങളും കൂടെ വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് നമ്മളെ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിഷിൻ്റെ ഇത്. എനിക്ക് ആ റിസസ്സൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സ്റ്റെയർ കേസ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, സ്റ്റെയർ കേസ് ഡിസൈൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അതിൻ്റെ ഹാൻഡ് റെയിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ചില ഈ ഫിക്സ്ഡ് ഫേർണിച്ചർ, അതായത് ലെഡ്ജൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ചില സീറ്റ്സൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉൾത്തളങ്ങളുടെ മാറ്റി കൂട്ടുന്നു. പക്ഷേ കളർ സെലക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചോളം വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അത് ശരിയാവണമെന്നില്ല. എനിക്ക് നിരാശ തോന്നിയിട്ടുള്ള മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ, കോർട്ട്യാർഡൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീടിൻ്റെ ഐശ്വര്യമാണ്, നല്ലൊരു ഹരിത സാന്നിധ്യം വീടിൻ്റെ ഐശ്വര്യമാണ്. അത് ഒട്ടും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിനകത്തുള്ള മഷ്റൂം ചില ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അരോചകവും കൂടെയാണ്. ഈ സ്പേഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൽ മറ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ യൂട്ടിലിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പേഷ്യൽ നമുക്ക് ഓരോ സ്ക്വയർ ഫുട്ടിന് നമ്മൾ പൈസ ചിലവാക്കുന്നതാണ്. അത് കഴിയുന്നതും ഭംഗിയും വേണം, മാക്സിമം യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടുകയും വേണം. ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ ഇപ്പം സെഗ്രിഗേഷൻ, ലിവിങ് ടു ഡൈനിങ്, ആ ഒരു സെഗ്രിഗേഷനിൽ സ്റ്റെയർ കേസ് വരുന്ന മുൻഭാഗത്തൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ വേസ്റ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നതായിരുന്നു. അങ്ങനെ സ്പേഷ്യൽ പ്ലാനിങ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം. Again, I'll just come to the courtyard again, because it is really a standard. I mean, a courtyard should not have a contrived look. It should look natural. Apam definitely tree stump mushroom is out of the question. But adu mathralla ipo courtyard, it should not be like oru part of the house nammal kulichoru courtyard aakka. There should be a meaning for that. It should be defined, maybe a column, something defining that area. So it's not properly defined. But in that situation, actually you need something there, otherwise you'd hit your head on the stair. Yes. So adinu vendiyum kuda cheyudaayirikam, but they just went overboard, and it looks very out of place. Then coming to the other planning aspects, I mean, whether it is a living or dining or any seating area, they have, if you can see, they have arranged chairs along a straight line. Yeah, how can you actually have a conversation without a C? They put us in a straight line for us not to speak. Yeah. But what I'm trying to say is, you need to have a C or an L to conduct a conversation. So even in the living room as well as in the dining room, wall. In the dining room you have a row of chairs all against the wall. I don't know for what purpose. So I mean, that is again speaks of the planning is not really done, taken care of. And even if you look at a small thing like the wash in the dining, it should preferably be in a recessed area. I mean, however good the wash looks, you don't want it jutting into the dining area. So I mean, these are things about the planning. I mean, there could have been a lot more improvements. But I like the window seat in the bedrooms. Those are nice touches. Yes. Okay, and Shaina? What I felt was that the scale of the house as seen from outside has not been carried on inside. From inside, the living room looks too narrow. It looks like a railway compartment. And there is crosswalking. Like if you have guests seated there, you have to cross, I mean, when you walk, you have to cross over them and pass into the dining room. And even the dining room, it's not, the dining table is set in the center, but you have circulation space all around it. There is no definite seating space. One important thing what I wish to say is that piano design what they have followed in the floor in the bedroom, that looked good, but if it was in the living room, it would have been better, because it would have defined the spaces better in the living room or in the dining room rather than having it in the bedroom. Then the staircase had a beautiful handrail to it, but like they said, the courtyard, a put-on courtyard in the center. You can't call it a courtyard actually, it's just a recessed area. And they put a mushroom which appeared to be larger than the space what was provided for it.
The kitchen was normal. They had put tiles up to the lintel level, which made it look like a toilet. I mean, sorry for that, but that was what I felt. Okay, all that's all. Okay, now to the furniture and furnishings, and Ruben. Coming to the furniture part, I could see a lot of styles. I mean, basically, if you take one frame, you have a modern to a classical to every style is there in the one frame. So basically, there is no continuity in the theme. I mean, at least what you would see openly should be in one style. Then even if you take furniture, the bed, the pink bedroom, you actually have to crawl to the mattress because there is such a wide ledge all over. I don't know if that's really comfortable. I mean, you can't sit on the side of the bed because there's a ledge there. You know? Coming to the kitchen seems to be well planned, but one corner where she was saying the tiles are that the fridge looks behind out the of fridge, place. Yeah. I mean, the fridge should have been integrated with part of the kitchen. That just looks like it's out of place. Yeah, alone, lonely, when you call it. And then I like the niche, and I like the pebble floor below the niche. That gives a nice touch to it, you know. Of course, like everyone said, the handrail on the staircase is very nice, very pretty. It's got a good touch. And they have tried to put in some color in the rooms. I mean, like maybe the bedrooms are a little too colorful, but the dining has got a pastel yellow wall and on another one one next to it. Yeah, so I think, I mean, basically it's all right. Mr. Shankar, about the furniture and furnishings? Furnishing in K2 ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ സോഫ സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫാബ്രിക് വൈറ്റ് ഫാബ്രിക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഫേർണിച്ചർ ലേഔട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഒട്ടും ആലോചിക്കാതെ കുറേ ഫർണിച്ചർ പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം സോഫ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഓരോ ഐറ്റംസ് കൊള്ളാമെങ്കിലും ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇട്ടതിൽ ഒരു ചേരുവയുമില്ല ഒരു റൂബൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തീമാറ്റിക് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ല കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് ഓരോ ഫർണിച്ചർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മാത്രമേ പ്രത്യേകിച്ച് റൂബൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സോഫ നമ്മുടെ ഈ ലിവിങ് റൂമിലെ സോഫയുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒരു ഇൻഫോർമൽ ഒരു ലിവിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡൈനിങ്ങിനപ്പുറത്ത് അവിടെയൊക്കെ ഒരു ഇൻറ്റിമസിയും ഇല്ല ഫേർണിച്ചർ ലേഔട്ട് ഈസ് ഹോപ്പ്ലെസ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജനാല ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു വീട്ടിലെ ജനാലകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ടു ലുക്ക് ഔട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പലയിടത്തും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജനാലയ്ക്ക് അഭിമുഖമായിട്ട് ഫർണിച്ചർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജനാലയിൽ കൂടെ തുറന്ന് കാണുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രത്യേകിച്ച് കായലിലേക്കൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വിസ്റ്റാസ് നമ്മൾ അടക്കുകയാണ് ഒട്ടും ഐ തിങ്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു വാട്ടറിന്റെ ഒന്നും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല വീട്ടിലെ ഫ്രണ്ടേജ് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ജനാലകളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്ന കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് പൊതുവെ ഫേർണിഷിങ്ങിനെ പറയാനുള്ളത് കുറച്ച് നിരാശയായിപ്പോയി And what about you, Shaina? ഞാനും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് സർ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഓഫ് വൈറ്റ് കളേർഡ് സോഫ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി പീസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട് ഓൾ ദി അതർ ഫർണിച്ചർ ആർ ഓർഡിനറി normal furnitures and they have given normal upholstery for that. Maybe their budget constraints were there, they couldn't afford new sofas and maybe they'll do it in the long run. But anyway, as of now, that's the only one which stands out. And then coming to the bay window, they have given a box window in the bedroom and I think I like that. It was a cute niche alcove for the people of that bedroom to sit down. And regarding the fabric used in the bedrooms, they went along with the color scheme of the bedrooms, but the colors were a little too loud because no one would prefer, like Sir said, to sleep in a green bedroom. It weighs you down. So other than that, I think nothing extraordinary to speak about the house. All right, that brings us to the general aesthetics. And Ruben, about Ghazal? Ghazal, well, general aesthetics is, like I said earlier, the outside, there is a small problem with the proportion and scale. But I think the colors used are not too loud. It's grey, the granites are grey, so there is some subtlety there. And then coming to the interior is very loud for that matter compared to the outside. It's a big difference. You have a lot of color, and like somebody was saying, maybe they should have tried to use some vision to the outside Kyle area. It would have been nice. So generally, I mean, just about average for the aesthetics. So. Yeah. It's time for us to find out the marks for Ghazal, and I'll start with you. For exterior form, Shaina, you've given 15 after a joint decision. 15. Yeah. Okay. Ruben, for the spatial planning. There could have been a lot of improvements, but still we are giving 16. 16. And Mr. Shankar, out of 25. Furniture. Furnishings, 16 out of 25. 16 out of 25. Our last category is general aesthetics. Shaina? General aesthetics again, it's 16. I think it's a little too high, but still
They've at least made an effort. Yeah, they have made an effort, so we are giving 16. Okay. Well, the total that Ghazals received from our judging panel is 63. 63. Now, we're not just here to find out Kerala's most beautiful home. In the process, with our experts here, we'd also like, you audiences to receive some tips and information about how to make a home beautiful. While they're judging and talking about the various parameters, it's an insight for us into the world of architecture and interior design. So by the end of this, hopefully our homes will look a lot better. That's all for now. I'll see you again tomorrow with our jury panel and yet another beautiful